질문 패턴 영어. How are you? 요즘 어떻게 지내? How are you doing? 오늘은 어떻게 지내? How are you doing today? 요즘 근황 어때? How are you doing these days? 최근엔 어떻게 지내? How are you doing lately? 지금은 어때? How are you doing now? 기분이 어때? How are you feeling? 오늘 기분은 어때? How are you feeling today? 지금 기분이 어때? How are you feeling right now? 요즘 기분 어때? How are you feeling lately? 오늘 아침 컨디션 어때? How are you feeling this morning? 잘 버티고 있어? How are you holding up? 요즘 잘 견디고 있어? How are you holding up these days? 회사에서는 잘 버티고 있어? How are you holding up at work? 이것저것 다 감당은 돼? How are you holding up with everything? 지금까지는 괜찮아. How are you holding up so far? 일은 잘 돼가? How are you doing with work? 학교 생활은 어때? How are you doing with school? 그 프로젝트는 잘 돼가? How are you doing with the project? 그 일은 잘 처리하고 있어? How are you doing with that task? 전반적으로 괜찮아. How are you doing with everything? 그거에 대해 기분이 어때? How are you feeling about it? 내 결정에 대해 어떻게 느껴? How are you feeling about your decision? 그 변화에 대해 어떻게 느껴? How are you feeling about the change? 요즘 일에 대해 기분이 어때? How are you feeling about work lately? 모든 걸 다 포함해서 기분이 어때? How are you feeling about everything? 정신적으로는 어때? How are you doing mentally? 감정적으로는 어때? How are you doing emotionally? 몸 상태는 어때? How are you doing physically? 건강 상태는 어때? How are you doing health-wise? 전반적으로는 어때? How are you doing overall? 솔직히 오늘 기분 어때? How are you feeling today, really? 끝나고 나니까 기분이 어때? How are you feeling now that it's over? 회의 끝나고 기분 어때? How are you feeling after the meeting? 퇴근 후에는 어때? How are you feeling after work? 내일 생각하면 기분이 어때? How are you feeling about tomorrow?
마지막으로 얘기한 뒤로 어떻게 지내? How are you doing since we last talked? 이사 후에는 어때? How are you doing after the move? 휴식 후에는 어때? How are you doing after the break? 그 이후로는 어때? How are you doing since then? 돌아온 지금은 어때? How are you doing now that you're back? 요즘 잘 버티고 있어? How are you holding up lately? 그 일 이후로는 어때? How are you holding up after that? 스트레스는 잘 견디고 있어? How are you holding up with the stress? 압박 속에서도 괜찮아. How are you holding up under pressure? 솔직히 요즘은 어때? How are you holding up these days, honestly? 새 직장은 어때? How are you doing at your new job? 수업은 잘 따라가고 있어? How are you doing in your classes? 공부는 잘 되고 있어? How are you doing with your studies? 요즘 회사에서는 어때? How are you doing at work lately? 재정 상태는 어때? How are you doing financially? 오늘 하루 컨디션은 어때? How are you feeling today so far? 너 자신에 대해 기분이 어때? How are you feeling about yourself? 속마음은 어때? How are you feeling inside? 오늘 감정 상태는 어때? How are you feeling emotionally today? 오늘 몸 상태는 어때? How are you feeling physically today? 일정 관리는 잘 되고 있어? How are you doing with your schedule? 시간 관리는 어때? How are you doing with time management? 생활 루틴은 어때? How are you doing with your routine? 잠은 잘 자고 있어? How are you doing with sleep? 스트레스 관리는 어때? How are you doing with stress? 예전이랑 비교해서 지금 기분은 어때? How are you feeling now compared to before? 요즘 벌어지는 일들에 대해 기분이 어때? How are you feeling about everything going on? 이런 상황 속에서 기분이 어때? How are you feeling with all this happening? 그 소식 듣고 나서 기분이 어때? How are you feeling after hearing the news? 결과에 대해 어떻게 느껴? How are you feeling about the result? 오늘 회사에서는 어때? How are you doing today at work? 이번 주는 어때? How are you doing this week? 이번 달은 어때? How are you doing this month? 올해 지금까지는 어때? How are you doing this year so far?
솔직히 오늘은 어때? How are you doing today, honestly? 오늘은 잘 버티고 있어? How are you holding up today? 이번 주는 잘 견디고 있어? How are you holding up this week? 요즘 솔직히 어때? How are you holding up lately, really? 이런 상황 속에서 괜찮아. How are you holding up with everything going on? 그 소식 이후로는 어때? How are you holding up after the news? 지금 기분 어때? How are you feeling now? 오늘 전반적인 컨디션은 어때? How are you feeling today overall? 요즘 전반적으로 기분 어때? How are you feeling these days in general? 최근 솔직한 기분은 어때? How are you feeling lately, honestly? 진짜 지금 기분은 어때? How are you feeling right now, really? 건강 상태는 어때? How are you doing with your health? 아팠다가 나은 뒤로는 어때? How are you doing after being sick? 수술 후에는 어때? How are you doing after the surgery? 사고 이후로는 어때? How are you doing since the accident? 여행 다녀온 후에는 어때? How are you doing after the trip? 요즘 일에 대해 기분이 어때? How are you feeling about work these days? 지금 삶에 대해 어떻게 느껴? How are you feeling about life right now? 요즘 전반적인 상황에 대해 기분 어때? How are you feeling about everything lately? 지금 내 위치에 대해 어떻게 느껴? How are you feeling about where you are now? 미래에 대해서는 어떻게 느껴? How are you feeling about the future? 오늘 어때, 친구? How are you doing today, my friend? 오늘 어때, 형제야? How are you doing today, man? 솔직히 말해서 오늘 어때? How are you doing today, honestly speaking? 지금 진짜 어때? How are you doing now, really? 요즘 전반적으로 어때? How are you doing overall these days? 오늘 정신 상태는 어때? How are you feeling today, mentally? 오늘 몸 상태는 어때? How are you feeling today, physically? 오늘 감정 상태는 어때? How are you feeling today, emotionally? 요즘 전체적으로 기분 어때? How are you feeling these days overall? 지금 전반적인 컨디션은 어때? How are you feeling right now overall? 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.